How does Onana save a penalty? 97th minute. And Maguire scored. And Maguire scored. Team kubwa. Arsenal ni team kubwa. Another edition of Sports Banter. I'm your host, Jemo. What's up, people? Today, this is Evansu. Sports Banter is back. Another edition. I will be speaking about sports, football, athletics, League, Formula 1. And we will include Maguire and Onana today. For a new subscriber, remember we're covering all sports 360 around the world. We banter you, whether you're a swimmer, whether you play volleyball, whether you are walking race like this guy here. We banter you in every sport, plus news and everything. In-depth analysis of the top bets. We'll be right back. More coming up. Yeah, everything. How's your week been, man? My week has been crazy because Onana is saving a penalty. How does Onana save a penalty? 97th minute. And Maguire scored. And Maguire scored. The world is coming to an end. Those two guys saved the day for Manchester United. They are the ones who usually make them lose. They made them win. Small countryside team. And they are facing Manchester City over the weekend. Before even we move to this coming weekend, previous weekend matches. Chelsea versus Arsenal. Team kubwa. Arsenal ni team kubwa, bro. But Arsenal won the game 3-2. You know, that goal is team mentality. Team mentality. We have a strong team mentality. That is why we are unbeaten. That is why you have lost 4 team matches. Mentality to your score. That is why you have lost around 6 Premier League matches. Bro, your club, how many matches have you won? Your game, your club was struggling for like 70 plus minutes. Then if you were simple why didn't you win? Simple mistakes. As a Chelsea simple fan. Mistakes. We But finally, mistakes. naweza kuambia the team is gelling. Like Chelsea is Cole Palmer is playing good football. We almost scored that goal. Tungewapiga ya tatu. Ungekuwa unaongea sasa. You guys were given that goal. Nini? Waliongeza team mentality hapo. Team mentality ya Teta. Chelsea waliponea. Chupu chupu. Unasikianga ile Kiswahili ulifunzo waliponea chupu chupu. The third goal was coming. But honest opinion, like Chelsea, as a Chelsea fan, everybody like felt like Arsenal would have struggled in that game. But watching it, I know Chelsea is back. Modric goal of the season. So wait a minute. You guys are celebrating a draw. We are not celebrating a draw. We are celebrating the team is finally gelling back. You are also celebrating the team mentality. Yes, your team mentality. So team mentality is also a factor. You agree? But Chelsea's team mentality is not Arsenal team mentality. What is your team mentality? You have stopped complaining about fullbacks. Your team mentality is you start the season well, and then after January, now struggling now in mid-table. And I'll be here for it. Tottenham to finish above Arsenal. Tottenham is Chelsea to finish above Arsenal. I'm going to say this. Tottenham is not finishing above Arsenal. Moto ya makaratasi yo. Tote wata flop. Tote watamaliza hata nje ya top form say. Look at the teams Tottenham has played. Tottenham, apart from Arsenal, they have not played any other team. More apart from Arsenal. Because Arsenal is a big team. It's a big game. Big team, and you failed. Tottenham have played Brentford, Burnley, Fulham, small teams. That's why they are flying high. Wait till they start meeting the likes of Manchester City, the likes of Liverpool, the likes of... I cannot mention Chelsea. I'm sorry. The likes of Brighton. That's when we are going. But the league is far. We are far from determining who's winning this thing. Because Newcastle thrashed guys 4-0. Newcastle 4-0. Man City struggled to beat Brighton 2-1. But you're still struggling. But kama your game, your goalkeeper should have gone to see Ramsdale's kid instead of Ramsdale. Like hiyo bao ya Modric bana. Hata ilikuwa pass. Unajua iko bao. Say turudishiwe Ramsdale. Like Ramsdale should come back. We want Ramsdale back because tumeanza kuona Raya ni kama Raya should go and babysit Ramsdale. Raya should go and babysit because even yesterday Champions League game Arsenal Sevilla versus Arsenal. Where Raya is a little bit shaky. He's making mistakes. I think he's getting tensed or something.
he's getting a little bit shaky. But I think you guys, we are not selling Ramsdale to Chelsea, but he should come to Chelsea. You guys are not valuing that guy bana. Mnambeba ufala. Wacha sahi ale hata imwezi. No wonder Arteta alikuwa anampatia nini? Inaitwa nini? Kabreak. Juu labda alikuwa anajua ako pale kwa goal post anafikiria ama mtu yata come leo. So Arteta is smart bana. He knows why he was doing that. But Ramsdale will be back. Mudrik's goal. Anataka wewe ni hata Chelsea. Come on. Mudrik. He was trying to pass. He was lucky bana. He was trying to give a cross. Mbona amkubali? Even if it's a cross, that is a very good goal bana. Okay. This Declan Rice. The goat of midfielders. What did Enzo do in that game? Ni bao ya Sadaka sababu tu kipa alifanya simple mistake. Kwani sisi kipa akufanya mistake? Chelsea versus Mudrik's goal, if the keeper was in the right position, that would not have been a goal. Then Rice shot ban. We want Ramsdale to come back. Because like at the end of the day, Chelsea were lucky to get a draw. That's why they were celebrating. Even when Chelsea fans were being interviewed, they were like, "Oh guys, we are very happy we at least drew with Arsenal." You see, because we expected to lose like 6-0. I'm telling you honestly, that me as a Chelsea fan, I expected that goal like that game for Chelsea to lose. Like, hey, bana tumekuwa tukistruggle tangu season ianze. Sasa mnaona hii weekend Chelsea is back na itaanza kusumbua matimu. You're playing which team this weekend? Ni Brentford ama ni Brentford. Yeah, yes, I think it's Brentford. Are you going to win? Yes, tuko home ama I guess tuko home ama ni away. Definitely Chelsea is back. You can call us Mugongo. We are playing Sheffield. We are going to thrash that team 7. Man U waliponea against Sheffield last week. 1-2. Man U this weekend kuna derby. Derby. Manchester United versus City team versus the countryside team. Manchester United is at home. But I think Manchester City is going to thrash them like 3-0. Because wamekuwa akiponea. Manchester United is playing some ugly football, but very bad. So I feel like Man City will Trump Man City is beating Manchester United. If you are a Manchester United fan, start buying painkillers and what did you say, and antidepressants. Because do not wear your t-shirt on Sunday, your Manchester United t-shirt, because we are going to banter you very badly. Also Man U won their games, ndio? Yeah, against Sheffield. UEFA ilikuwa against Copenhagen. Hii yenye Maguire alifunga. Si ndio walishinda jana? They are going to sing about that game from now till eternity, and it was a small team. It is a small team. Yeah. Manchester United bana, grow up. Kuna teams zina struggle kwa table unajua. Like kwa ligi nimeona ligi hata si English league peke yake, like across the board. Tukianza na English Premier League, battle for the relegation battle. Luton. Chelsea we are coming from there, we are climbing. Luton, Burnley, Sheffield, Bournemouth. Everton is iko hapo karibu. Yeah. Lakini Sheffield guaranteed they are going for relegation. We are going to game week 10, they have 1 point. Another team in a struggle is a big team, Ajax. The coach was even fired yesterday. I think they fired the coach yesterday. The coach has not even finished 11 games. Lille, Pierre. Bottom of the table. And they won the league just 2 years ago. You drop me serious, man. But bado ni mapema, so but the leagues, you remember last season, Aston Villa struggled in the first leg of the season. Aston Villa wali struggle sana, nakumbuka. Alafu the man himself, good evening. Unai Emery came to save them. Now Aston Villa have 11 consecutive home wins as we speak right now. Unai Emery. So we can, and you know who was the coach before Unai Emery? Steven Gerrard. Gerrard ako huko sahi inaitwa Saudi Arabia na huko El Ittifaq, and they are having 700 fans coming to watch the game. And you remember Anderson said he's going to make a legacy in Saudi Arabia, and
No, there was someone who was bantering. He's making a legacy of 700 fans on the pitch. hata gori kwa mafans wengi pa attendance hata hiyo nini hiyo team bana. So Gerrard ako I think Gerrard, I think once you are a very good player, becoming a very good manager. But he had a good stint at Rangers bana. Rangers. Huwezi compare. Sasa huko hiyo ni ligi gani unakuja hapo? He went unbeaten with Rangers. Then why is he struggling kama basi ameenda ligi pia ya Ufala Saudi? Saudi tu ni ligi ya si dhani ni standard. He's not. He was lucky in his first season at Rangers. I think he found a good squad at Rangers. He found maybe the manager had laid the foundations for a nice place, so he just went with the flow. Then he was told, like, kuja Aston Villa, brother. He almost took Aston Villa to relegation. Then Unai Emery came and saved them. Speaking of managers, na feel kama Ten Hag will be replaced. Kuna rumors like Chuck Norris is going there. Chuck Norris. Graham Potter. Beatings upon beatings. If Graham Potter goes there, he's another useless manager, man. Yeah, ata-relegate you Man U. Hiyo cha washinda wakilialia hapo sijui ati. So wewe unarate Ten Hag kuliko Graham Potter? Ten Hag is good, but Stijn akiwa Ajax ilikuwa ina perform. Angalia saizi Ajax is struggling in the league. So Ten Hag is good. Ten Hag is What good. is the problem then? Politics to like Man United na feeling hii. Casemiro is regretting. The problem started with Sir Alex Ferguson. Kuna wanga historia like he used to give English players more game time compared to other players. So it was working. So kuna ile entitlement ya like English players even currently. Una feeling I gotta play the game ni na kena kucheza game hata acheze vibaya apatiwe punishment ya kunyimwa game. Kama Rashford hata anaona hole hapo but anampatia pass. He's just trying to score for himself. So I guess Man U should get rid of players like Rashford. Casemiro is also regretting. I've seen stories moving to Manchester United. Also kichwangu mwingine anaitwa nani? Sancho. I think his career with Manchester United is over. Is over. Kuna entitlement fulani wanakuaga naye. Entitled. So no wonder hii wiki wananyoroshwa. Kwanza Man City tawaikelea. Ngapi? Hapo ikatukua. Kama kwa mtu anaekelea bet over 2.5. Wacha tupungue hizo game za hii wiki. Man City ngapi? More than 2 goals mimi nabili. Sitasema like a specific. Arsenal versus Sheffield. Arsenal to win. How many? 5, like 5. Arsenal is playing a good game, but and then you get surprised. The problem with Arsenal is one. We have possession, but we have a lot of back passes. Arteta should change that. Kama mbele inachezea tu Saliba, Gabriel, inaenda pale Zinchenko anaingia midfield, inafikia Martinelli anarudisha. Ni kama hiyo game ya Arsenal na Chelsea. Hata nyeta mlipo. Acha unasema ati bao zilikuwa zikoita hapo. Unajua Palma waliuza mabao. Sijui nakapigisha chuma tena. Hizo mzee sasa amkupiga chuma. Palma aliuza. Enzo maana ni kwa mtu alipiga hivi chuma juu. Hakuna. Enzo hata alipiga nduki fulani hata bado ball yake iko huko space sahi. But you will admit hiyo game tuliwakalia. Unajua mkomanda ile mentality, hiyo team mentality nakwambia ya. Mimi game naweza sema tulikaliwa ni ya Sevilla ya jana. Second half it was 1-0 first half, then tukaingia second half tukascore. Kuscore hivi kidogo wakaeka bao. My friend tulikimbizwa. Yesterday for Sevilla we were lucky. Their finishing was poor and our defense was good. I think the good thing about us this season, our front line is not firing as it should be. Now what is covering for us in a feature aibu ni defense. At least defense inatusaidia. Juu Chelsea ingetuongeza bao. Hapo ilikuwa tuonyesha bao kama 4. Sijui ni aje wasa kuteka advantage. Sasa ni venye striking yetu imelala. But I think unaona towards last season ndio strike force yetu ilianza kujel vizuri. Wait till Kai Havertz starts scoring bana. Kai Havertz starts scoring. Uende kwa Shaman. Kama anataka ku score, he should bury some chicken bones in the ground huko. You saw yesterday Champions League. Bellingham scored in the third consecutive Champions League match man. This weekend bado they are playing Barcelona. Who's your favorite to win that game? You know, Barcelona is at home. Real Madrid is at nilikuwa nimeandarate huo player lakini Bellingham. Wewe unajua ulikuwa umesema ana flop. You are saying Bellingham is good. Unajua problem is a lot of like center forward strikers ama yeye ataka akimove from sema a different league kwenda Spain
mimi naona wakistruggle sana. Ni very few wanakuanga successful kutoka ligi nyingine kwenda ligi nyingine kucheza hiyo. Sababu ukiangalia mse kama Griezmann sijui nini ilimlemea football, ilimlemea Spain. Na kiwa Atletico amekuwa nagusa fiti. Sasa hivi amerudi Atletico. Before like just anatoka ende Barcelona ndo arudi tena. Sijui alienda Barcelona ikamlemea tena. Sasa hivi unakuwa na feel for Jude. Lakini Jude ana represent. So umeanza kumwaminia. Umeacha kuona ni moto ya makaratasi. Wapi atafanya kao bomo yangu. Unajua bomo yangu pia alikuwa nini? Alikuwa waya. Alikuwa Arsenal. Chelsea ndio ilimuwaste. Nikuzeeka I guess pia. I see he's scoring in Marseille but yani ligi ndogo bana. Yani ligi ndogo. So who is in the Champions League? Because it's a Champions League week. So far group stages venye umeona Newcastle watu wana mention Newcastle. Newcastle sidhani ilipiga PSG 4-1. Na leo inacheza na Dortmund. Acha tujali na game ya leo. Hata sasa sema timu gani inaweza win, unaweza kuambia Real ni wa strong bana. Real hawezi shinda Champions League season. Hata hiyo La Liga hawatashinda. In fact Sunday wanapigwa na Barcelona 1-0 ama 2-0. Bellingham atakabwa basa. Ama Real Madrid. Wacha based on group stages. Just sijajia group stages. Group stages ni tricky. Wacha tuone round of 16. Mimi ndakwambia nani atawin kikombe. Unajua mimi prediction yangu ni kama ya Octopus. Group stages. Haiwezi determine. Group stages hizi kudetermine. Sidhani inaweza determine. Bayern wamepiga Galatasaray jana 3-1. Bayern is on fire. But shida ya Bayern pia Galatasaray ni timu ndogo. Lakini wameinvestia players, kuna players wanoma. Kama my favorite player from Chelsea huko Ziyech. They had a penalty. Ziyech is not even playing for Galatasaray. What is wrong with Ziyech? Injury maybe, I don't know. But the point follow story yake kwa hiyo move yake ya nini? Ya Galatasaray. Alafu bado speaking of big games weekend. Lukaku anaenda kuface his former team Inter Milan. By the way, it's Inter Milan versus AS Roma. He's going back to Inter Milan. Na huko vile kuna kwa racism. Hiyo siku atarushiwa hadi imani nini. I don't think Mourinho atakuwa kwa technical bench. Alipewa red kwa game yao fulani hivyo. He told the coach that the other coach of the other team that he's a crybaby. Mbele ya nini? Katikati ya game. Mourinho ni kama anapenda kuchase controversy mbaya sana, mbaya. Hata kwa technical bench, but I think it affects team kweli. Roma is going to lose that match. Inter Milan are on fire. Compared to Roma walipiga Monza 1-0 juzi. Monza is a team to 1-0. Pia Inter iko on fire pia. Inter is on fire. Inter akina Lautaro Martinez, Thuram. Wanacheza fiti. So hapo itakuwa struggle for Roma. I think considering Roma pia wamekuwa perform vizuri. All my money shamba yote naekelea Inter Milan. Acha nibaki bila shit. Inter Milan is winning that game. You said Barcelona, Real Madrid. Why? Jude to score. Why you just because of Jude? Sindio? You know Jude left the match with a little bit of uncomfort. Unajua nikwambie. Ama ni mind games. Kwa game tulikuwa tumeenda kuona statistics sisi. Ni goals, we need goals. Hata kama ni keeper atafunga kutoka kwa hadi kwa kwingine. So but Real Madrid wanakuanga lucky like wanaweza kuwa. Ni kama na hiyo kitu imeanza kufuata Arsenal. We can play badly but still get a result. Cause if you look at the games Real have also played, especially kwanza ile ya Union Berlin ya kwanza yenye walishinda 1-0 yenye Jude aliscore. They didn't play a good game. In fact, Union Berlin they converted their counter attacks. Wangeshinda hiyo game. They played badly but they got a result. Even against Chelsea, we played badly. That was not our best game. All our players, I could have given them a rating of 6.5, the highest. Declan Rice 8.5. Odegaard, I would give him a 5 in that game. Bukayo Saka maybe a 7. We are playing badly, but we are still getting a result. That's when you start knowing that you are going to become champions. Keep dreaming, brother. Must keep dreaming. So, but Chelsea, when you play badly, you lose. Yeah? Mnacheza na Brentford. Mnacheza na Brentford. Mtapigwa. Brentford. Brentford is good. You are at home. Chelsea. Nakwambia Chelsea is back na itaenda kusumbua. Wolves is playing with Newcastle. I think Wolves unakumbuka Wolves ndio walipiga City wa kwanza. Wolves wanaweza piga Newcastle.
By the way, hapo mimi naweza ekelea do. Juu, Newcastle inacheza leo. Binataka kusema hivyo like UEFA inaweza affect. So away from Europe football. Messi ana timu yake na struggle huko US. Cristiano like sijui game yao walishinda ni jana ama ni juzi. Kuna game ambayo anacheza hiyo sijui ni Arab Champions League. Olunga, Al Duhail. Al Nassr versus Al Duhail. Olunga anacheza na Roro. Yenyewe basi dreams. Olunga alifunga na aka assist ya Roro na alifunga bao mbili. Ilisha 4-3 lakini walipigwa Leonardo. Roro aliscore ndio? Ronaldo scored 2 goals. Bado kuna game aliscore hivi free kick. No, Ronaldo scored 2 goals. But Ronaldo is finished right now. Even Messi is finished right now. We just want to tumsindikize tu na hii Ballon d'Or. Because rumors and reports so far is that Messi is winning his 8th Ballon d'Or. Unless we see a surprise winner. Haaland bado hajajiprove ku win Ballon d'Or. Because like Norway yenyewe ameshindwa kuifikisha Euro. Kama yeye ni mnoma hivyo, si angebeba Norway to the Euros. Haaland is also still young. Atulie acha Messi ende na hii Ballon d'Or for the last time. Hiyo timu imekuwa struggle. Kama Messi ndio amekuwa kisaidio pia Inter Miami. Lakini sasa timu haiwezi bebwa na msemo mmoja. Nilikuwa naona ile story ya Beckham. The first time Beckham alienda ile Galaxy. Alikuwa amekaa hivi kwa bench. Anaingia ka sub. Anaangalia sasa wenye wanacheza game hadi anaanza kushangaa why the hell did I come to this league. Anaingia anapeana kona. Vile alikuwa anapiga makona noma. Hakuna msee anafuata ball. Like alikuwa disappointed. So I think Messi sasa hiyo ndio disappointment imeanza kumhit. Unajua umezoea kucheza na quality players then unakam kucheza with guys who kama akimiss game au wana lose unaona na sasa I think imefika mahali excitement. I think he had that excitement of playing for Inter Miami. The excitement is now dying down. If they don't build a strong squad around him, Inter Miami is still going to be Inter Miami. They are not going to win that match. Anyway, away from that, before we go on a short break, kuna Africa League. Yeah, it has been launched. Simba na Al Ahly, but more to come tuongeleo after the break. So like, share, subscribe. Tell your friend about NewsunplugKE, especially Sports Banter. We'll be right back. The Manchester United haters are back. We are back. We identify as new haters. Manchester is going to lose. It's going to finish number 7 this season. Number 7 hata ni juu. Number 9 huko. Number 9 huko ama inge 11 hapo ka Chelsea last season. Chelsea last season they struggle. Lakini tumeongea message is clear. Chelsea is back. Chelsea is not back. We'll be here next week after Chelsea lose to Brentford. You have forgotten your match lineup. You are nini? The next matches. They are coming up. We'll beat Man City. You are facing Manchester United November. You are chasing Newcastle. Tottenham even before the ends. We're facing Tottenham. You are facing Tottenham. My friend, from now on, you started the season badly and you are playing small teams. From now on, Chelsea and Manchester United. Me, I'm a Chelsea and Manchester United hater. In the word win, Chelsea stands for the word W because it will just W's before the season ends. Unajua. Brother, yo msemo. Izajo. Tutakwambia pole ukikunywa painkiller na antidepressants. We'll be here. I told you Tottenham and Chelsea will finish on top of Arsenal. So you gotta wait and see. Man, if Tottenham wins the league, man, the world is ending. If Tottenham wins the league this season, I think now inaitangwa nini ile apocalypse ama whatever. Apocalypse. The end of the world. Yeah, as we go back to, you said AFC. What is AFC or African Football League? No, African Football League. It was I think the first game. It was launched in October this year. Like it was founded in 2021.
Then in 2022, I don't know which month, it was called African Super League, but now they changed the name to African. Because I saw Wenger was in Tanzania. All those even the FIFA atangwa Gianni something. Gianni Infantino. He was in TZ. So the competition it comprise of 8 teams from 8 to whatever. It's the federations. I don't know if it's 8 or 24. But unajua the winner of that league and I win $4 million. $4 million for an African team. Gor Mahia bana. Si mwenda mshinda hii pesa. Kenyan Premier League is still struggling bana. Leagues I think will compete in that competition. Number 1 in South Africa, Tanzania. Tanzania has the best like Premier League in Central Africa. You said the African Cup of Nations, the opening ceremony should be in Tanzania. Football culture in Tanzania is way better than any other country in East Africa. I think the opening ceremony African Football League, it was very colorful. Tanzanians love football. You can't compare their love football. But we also love football. It's only ni venyasi wetu wanatuangushanga. Wewe unakumbuka ile time Kariobangi Kenyans wanapenda Europeans. Wait. Ile time Kariobangi Sharks wanacheza na Everton. Wewe uliona venye stadium ilijaa? Ni ukweli lakini sasa na feel pia as much as like ati tuna blame ati hao so huko juu. Pia si mafans tunakwanga tu pia wase tunaangusha. Wewe ujaenda stadi kuna game. Kitambo sana. Tunakwambia sisi mafans kitambo sana. Like kama 3 years ago. But I think the hype, the media, I think everything. I think also media usually covers those games. I don't think they hype it that enough. That they wanaweka kama agenda. Wakiamua kupiga agenda ita thrive. The problem is they do not set an agenda like we want to just study. There was a campaign for just a study. Nowadays the campaign has died down a little bit. You see, there was a time if the media supported that campaign, I think it would be better. Because just a study, ukisikia just a study, then kukuina initiatives za kwenda study. With time your culture itaingia wase. But pia football teams I guess zinafaa invest pia na vitu kama facilities. Ushaona kiwanja ya Luton ikoangi kubwa but like but inaka standard. Ni 10,000 fans but I feel huku like a lot of clubs ziko na potential. But shida ni unakutaka kama Gor. Also wanauzanga tickets. Alafu ndio inakuliwa nao wasi kwa hiyo board ya Gor. Juu kama unaonanga Shabana on Twitter huwa wana Twitter ma X. Bao wanatangaza like unakuta per weekend wame collect over 600,000 like accountability. But Gor will never see that and it's a big club. So pia hivyo unasema hivyo hawa soko huko juu kwa ndio mwambia hiyo agenda wanafaa push hiyo agenda because they are also going to make more money if they push that agenda. So what does you kuona like clubs playing in African Football League or Football League? Well, let us wait for that one as we wait for AFCON 2027. Kenya we have no stadiums. Our stadiums zinatengeneza ngoma pasta for crusades anyway. We have a long way to go. Political rallies. Our stadiums are for crusades and political rallies. One will make in mind like about sports but and sports have a big potential. Like government potential. We have kuleta do na nini. Makuku za talent wase kama wewe ungekuwa sahi unatembea ungekuwa nini racing runner kwa Walker kama Johnny Walker ungekuwa Johnny Walker. Anyway, sports in Africa we have a long way to go. Not Africa, especially Kenya. So like nimekwambia Tanzania their culture is very well like wana represent fans which as a stadium hivi sana hadi wako na their own anthems like kile chesikia happy anthem apart from FC na Gor. Na FC hizo nikaitaenda relegation. Wana struggle wako second last. Na Sofapaka timu yani tumekuwa tukitambua zinachezea huko chini sasa. And new entrants like Muranga Seals are performing. Shabana well. Pia drew against KCB ama ilikuwa. So I think if AFC Leopards continue joking the way they are joking right now, they are going to face relegation. Unajua wakienda relegation ni hivyo. Ni hivyo yeye imeenda. Hatutaiwasikia tena kwa hii ligi ya juu. Pia Sofapaka sijui batoto ba Mungu alienda wapi. Hiyo timu na vilikuwa a very big team in Kenya. Sofapaka had started taking over. I don't know what happened to Sofapaka. Anyway, tonight we have Champions League tonight. Champions League. Manchester City versus Young Boys. Young Boys is at home. Borussia versus
Newcastle versus Borussia. I guess you're na game naweza watch leo. Newcastle na Borussia. PSG inacheza leo pia. Sana? PSG inacheza leo, acha nikuangalie. Milan. AC Milan. PSG is playing AC Milan. Who is winning? PSG was thrashed 4-1. PSG na struggle, so probably AC Milan. AC Milan has not won. Giroud, Captain America, all to do wonders today. Wait, AC Milan has not won and has not scored in this year's Champions League. This season's Champions League. 0-0 first game against Newcastle, 0-0 against Dortmund. So tonight it's another draw with PSG. Newcastle will top that group. We thought Newcastle is going to struggle in that group, but they are the ones who are topping the group. Man City will of course top the group, but Newcastle will lose over the weekend. They are going to win today, then over the weekend they are going to lose. So put your money on Newcastle losing over the weekend. Yes, over the weekend. Wolves. Pedro Neto. There's a guy known as Neto there. Hey, crazy. The Newcastle, we have Barcelona, Shakhtar. Barcelona to win. It's not going to be an easy game. Shakhtar imekuwa na good run. Barcelona, Lewandowski is out injured. They have to put some flani. Gueye na Lamine. Barcelona wanatoa ngapi hizo? Si La Masia Academy. Umse acheza poa. La Masia Academy. Nakumbuka kitambo a while back somebody tweeted like, I don't know if it was 6 or 7 years ago. Gueye will be one of the greatest players. And niliona kwa hiyo game yao. Umse acheza poa sana. Yeah, sikuwatch hiyo game. Lakini niliona hata mimi nicheki highlights. Wasa wameanza kumrate later. It's very young. So La Masia, Lamine Yamal ametoka pia La Masia like hata kama msee kingine Lamine Yamal. Wako na tu player hiyo La Masia kina Gavi. Gavi kina Pedri. Wote ni La Masia. Naona saa hii nani anasifu La Masia anasema if you look at previous Barcelona squads that have won big things, many of the players were from La Masia. I think even the likes of Xavi and Iniesta, they came from that La Masia Academy. La Masia Academy iko na maplayer wengi wamepitia La Masia Academy. Akina Cesc Fabregas, akina Hector Bellerin. Wote walikuwa La Masia. So it's ukipeleka kijana yako huko. Kwanza on that point. Lazima mimi mtu lazima akue project Mbappe. Ama ataende mtu yangu ataenda UFC. Lazima nimfunze vita kwa mtu. Lazima ninachioni ni. But speaking of like your Barcelona Academy. La Masia. Like when I feel like if a player hasn't played in England, akwangi considered like a good player. There is this controversy that a player has to play in England and succeed so for them to be wakuwe jina tajika. I think England kitu inawasaidianga ni ile hype ya media kila kitu. But I also think the English league is also tough, but your league pia ni tough. Compared kama Italy na Italy na kwanga physical kwanza. Kuna huwezi compare na Italy. Because angalia huwezi compare. Saa hii sina ubaya. Unaweza chukua timu yenye ina fight ya relegation, Sheffield. Na inaweza enda ipige Fiorentina. Uko sure about it? Unaweza chukua Sheffield saa hii ama Luton. Unajua useme tu Sabiko England. Pia unaangalia like squad. Pia unaangalia squad. Angalia squad na talent cause unapatanga hata talent mob. Huwa wanatoa talent hizo leagues wanakaa. So combination ya talent yenye iko kwa PL ni noma kuliko hizi ligi zingine. Cause hii league ni kama wana identifying the big talents in the other league. Utapata Burnley, unataka kuniambia Burnley za hii ikipata na timu kama Monaco itapigwa vibaya? Monaco itanyorosha bana. Wacha kuandalia pia timu zingine manzi. Monaco na Burnley. Haya basi tupatie Lille na Monaco na Burnley. Ukiniambia Yanga na Burnley hapo at least ama nipatie Montpellier na Burnley. Burnley itanyoroshana hapo. Alafu na Montpellier iko huko top 10. Na Burnley inafaitia relegation. Unasema nini wewe? But mimi is feeling hiyo. Kuna player tu mnomo huko anachezea tu kiwanja mchango huko tu Nairobi na lakini mimi usema unaona ati wale the greatest player tunawajua ni venye hao ndio walipata chance na platform ya kukua hapo. Exactly. Kuna ka player mahali labda ni venye hakuwa ipata chance na hiyo exposure.
ya kufika huko, but angepata hiyo exposure na hiyo chance na hiyo opening, angekuwa the greatest player. So it's like we have never seen the greatest. Messi is the greatest player we know and we have seen, but there is one wenye hatujui. Tutangoja tutaona. Ni kama labda unaweza piga mtu wa UFC. Bana ile tusijaipata hiyo chance yani. Hiyo opportunity ya kwenda UFC. Kwanza tuangalie UFC. Kuna boxing match na kama kubwa nimeingoja ama heavyweight. Nganu na Fury. Unajua Nganu amekuwa kwa kampi ya nani? Mike Tyson. Na feeling Nganu atawin. Unajua Nganu akuanga kwa UFC nini? Alikuwa anapenda boxing. Hopefully apige wao Fury. Nganu atatoboa. Unajua Fury niliona. Fury box is like very intelligent. That's the problem. No wonder aliweza kupiga kile kitu cha US. Wilder. Wilder alikuwa amejichocha. Anthony Joshua doesn't want to face Fury. Amekuwa tu akimhepa, unajua Fury atamwekelea na atamharibia tu jina. But Nganu atarepresent. Unajua Nganu hadi anakuanga yeye ndo anakuanga like the strongest punch in hii whatever mixed martial arts. Ni kama kugonga hivi na gari msee 1000cc. But I handle Fury. But my hope ni Nganu awin. Unajua Nganu ametoka mbali man. Ametoka Cameroon man. Huko anapiga mje hivi kwa flood sand hivi kwa lori. Sasa hizo msee ni Cameroon aliingia chini ya maji kwanza. Alikuwa tu huko kwa streets, analala kwa streets. So Nganu can win, but tricky for a experienced boxer. Ni kama venye anaitwa na Conor McGregor alienda kufight Mayweather. Lakini unajua McGregor nayo mimi naweza excuse huyo msesi boxer. Jocha nikwambie Mayweather hizi step in UFC ring. Bado UFC ni all out war. By the way unashanganga. Hakuna boxer anakubali kuingia kwa UFC ring. Pale ni all out war. Just like una fight with everything. Unajua sasa boxer tu ni like we kujab nini madro. So it's an advantage for a UFC fighter to go and box than a boxer going to the UFC. A boxer akiingia UFC ni hivyo. Man. Unaona piga magoti hiyo unaanguka huko. Mara umechokiwa. Alafu kuna wrestling pia. Msee ashaka kurusha kila kitu. So trick hopefully Nganu make Africa win. Like South Africa is doing. South Africa by the rugby. South Africa in the final with New Zealand. On Saturday at 10 p.m. I think we can argue South Africa is one of the best in rugby whatever players in Africa. In the world. They are the defending champions right now. 15s and 7s. Even 7s. Even 7s hiyo saki utaona sumbuanga kubaya sana. They also challenge in the 7s. But against All Blacks, hopefully we'll win. All Blacks walifieka Argentina kwa semis. Unajua ilisha 16-15 England versus South Africa. Point moja hivi. Na South Africa pia their previous game pia I think walikuwa wamewin pia na point moja quarters. So against All Blacks. All Blacks unajua wana haka hiyo intimidating na haka wakianza kwanza. So prediction yako SA versus New Zealand? Me say kusema prediction but my hope is SA to win. They should defend your championship. New Zealand. I don't think they are going to win consecutively. New Zealand by then wata defend your World Cup. New Zealand itawanyorosha. Unajua hata ukiangalia game ya New Zealand msee. Hao vijana hao si wanachezanga ball. Labda wanacheza. So I think for me New Zealand is going to win even if it's with a slight margin. Kudos to South Africa for getting to the finals, but that far, it's your time to step out. Formula 1 ishaenda. Formula 1. Kulikuwa na stories sijui Hamilton sijui alifanya nini hadi akawa ni kama na vile alitoka sijui kutoka P4 hadi P2. Checo pia is being disrespected in the team bana. Niliona Christian Horner the team principal akisema Checo has more babies than championships. Mbele ya public. What? Hiyo ni kumchomea. Ni kama they hate Checo manzi. Unajua Checo, unajua Waspanyol na Afrika. Nini hao Latinos na Afrika unajua kuna venye tunakuwa tumekuwa ligi nyingine. Kwanza especially in those elite sports.
in those elite sports uliona juzi Ivan Toney Junior Black anaambiwa yeye ni disgrace to football. Tonali anaambiwa ni mental issues that is a gambling addict. Ndio Onana naye amesema ati Checo has more babies than championships. Like wanamhate ones. Anyway, it's a good thing. But he will be remembered eternity by his babies. Unajua 100 years from now. Jota sitaki ishaenda. Nani amepewa? Ule Ricardo Ricardo next race. Yeah, next season. Next season Ricardo ni kama ananga msimamo. He was a Red Bull driver akaringa tijuni driver number 2. Yeah. Akaenda Renault maisha ikamgonga I think akaona sasa sijui race ya US ama ni ile ya Qatar. Ama ilikuwa Saudi ama ilikuwa Qatar. Ali race for nini ile team number 2 team B ya Red Bull itangoje. Aston Martin nimesahau jina. Hii Gasly kana drive. Gasly yeah. Alpha Tauri. Na alimaliza namba? Sijui alimaliza namba. Lakini below points lakini hakumaliza na points. Ricardo anatoboa huko tena. Anakuwa good driver lakini unajua shida akipewa hiyo sita ataanza tena kusikililia ataanza kuona kama Verstappen ana prefer hiyo. Ni kwanza nataka hivyo juu inamaanisha hadi ile point yake ambayo like apeani race ama position. Nani anakawa kichwa ngumu Ricardo. Na itazuia Max win more championships. Jumia nataka nani win number 8. Hamilton. Hizi shinda. Jamaa anasema kuna like at least 5 good years in him. That's a lie. Hivyo ni anajisikia. Unajua tuseme tu ana manifest. Unaona kama race ya US, unajua niliwatch. Au msali drive fit. Sasa nimeza P2 isipokuwa ni hiyo maoreva. Bare sidhani atawin ya 8. Sidhani Matrix itakubali ya black person to have 8 championships. Anyway, as we wind up, cause the 8th championship angepata ile last lap ya hiyo season. That was his time to win his 8th championship. So unataka kama hata win his 8th championship. Yeye imeenda. Max will go even to 9 championships. 9 ngumu. Already ako na ngapi? 3. Ako 23. Unajua wewe unasahau pia there will be more new drivers, more new good drivers will be coming, more like good cars will be made. So it's true but sahi niambie unajua finding a driver like Hamilton and Max unakumbuka wase wakianza kusema Leclerc na huyu driver mwingine wa McLaren Lando Norris hadi na Russell. They are going to challenge Max. They are going to be the next big thing to come. Kupata talent kama hiyo isi ngumu kupata. Wewe umeona vile Piastri ana perform. But hii race bado alimaliza na points. Na huo ni rookie. Like hata J race kwa F1. So ndio kuniambia weka Piastri na Mercedes uone. Ama hata ndani hiyo Red Bull. So Russell aende Piastri apewe. Aende. Russell by ile ameshinda. Sasa kwa hii race alimaliza atu expect P7 ama P6. Atu expect Russell kufanya hizo kufumble. So Hamilton, you are rooting for Hamilton for the 8th championship. I think he's not gonna. Try to hope. Anyways, we wind up. Umesema magame wasewa wait. Man City Manchester. Umesema like Man City to win ndio. Manchester United versus Man City. Man City will be away. Tutarudi tu hapa next weekend. Tuambie akiana ni Mani wakishinda hiyo game. Utaona tao huko likawa watatokea huko watandike matisho huko chini. Kino ni impossible. Hiyo ni next to impossible. Hiyo ni kama kuchota hewa ama giza na bucket. So Manchester United is losing. They are losing. I think watapigwa 1-3 for me. That's my correct. Definitely over 2 points. They are going to score 1. Man City is going to score like 3 goals. Cause Manu ilita against Sheffield waliponea kama watu wanawafungia bao ni msee anaitwa nani McTominay. Maguire wanategemea Maguire score. If it were not for Maguire yesterday they could have lost but they done fall and on Onana. If they are depending on Onana and Maguire, Man City is going to beat them. That is true. If you are depending on guys like Onana and Maguire to win you games, Manchester City is going to thrash you. Very bad. Definitely what struggle your games. Then you have to Chelsea umesema against Brentford. Chelsea to win definitely. Mko home with over 3 goals. Over 3 goals. I predict a draw 2-2.
Just like Chelsea will be lucky to get 2 goals, Brentford is going to score. So your predictions zako zote zinakuanga wrong. Wewe umesema Arsenal to win. So Arsenal, even you know, you guys are a London team. We are a London team. We don't want London teams falling off. We don't want to kill your morale. So we just wanted to give you a draw so that your team gains that momentum. And unajua tulidraw na Arsenal. Wewe celebrate your draw. Zimekwambia enjoy nini like mkiona mlidraw na Arsenal, so at least mnapata mioto, at least hamta fall off sana. Hatuwezi taka muende relegation hata kama unaona. Mani ikienda relegation ni sawa. Honestly nataka Arsenal ende relegation. Mimi siwezi wafika. Arsenal is the only team that has never gone for relegation since they were founded. We are never going for relegation bana. The invincible team. This season bado tuko unbeaten, tunaweza maliza unbeaten. So on top of invincible lingo, unbeaten lingo, not being relegated lingo. Sasa kuna here comes nini team mentality lingo. Anyway, it's been best of the it best. Has been Sports Banter. Share, subscribe, tell your friend about NewsunplugKE. Yeah, as you comment down there. As Manchester United loses, do not lose by failing to watch this show. Yeah. I'll see you next weekend.